guys, welcome back to Yes Gaming. So I just want to say thank you for a lot for those of you who's been watching my uploads lately. And yesterday I kind of played yang namanya, I think I'll be streaming this afternoon. And yesterday we played this thing called Apex Legend. Yeah, maksudnya it's one of those happening viral games that everyone's doing currently. But I think they have the PC version and they also have the Mac version. Yeah, I think it's PC karena you have to download the BlueStack ke dalam PC-nya itu. But yesterday I kind of played it through mobile gaming yang namanya Apex Legend, which a lot of people say not recommended to play the mobile. Tapi I played it anyway, and it was really good actually. And my refresh rate, I think it's because I'm using a 13 Pro Max, and it didn't feel like anything laggy or the frame rate got dropped juga. Jadi it was kind of cool. But today I have something really cool to play with you guys and to join with you guys if you're watching this later. And as always, it's the weekend, so I just want to let you know, yes, I'm playing this one fantastic game. I think. Look, I tell you something about it. Before we go into this, I just want to let you know, guys, if you're new to the channel, please make sure you subscribe. It doesn't pay me or anything, but it really helps the channel quite a lot. And before you leave, if you like my Yes Gaming sessions, it'd be nice if you guys can actually just give me a like button, smash that like button so I know that you guys are enjoying the gaming sessions that I have. Alright, so I'm playing this game very quickly, guys. Apa yang namanya Explodding Kittens. Nah, sebetulnya Explodding Kittens ini ada kartunya in real life, which me and my friends normally play, and it's really good. And eventually you can buy it in Tokopedia, banyak kok. Tapi ada yang fake-nya, ada yang real-nya. Jadi yang real-nya itu lumayan agak mahal, tapi bedanya adalah mungkin tipis kartunya kali ya. And bagi teman-teman yang di sini juga, kalau kalian mau gamenya, kalau mau main kartunya ini in real life, kalian nggak harus beli, tapi walaupun kalian mau beli juga boleh. Harganya kalau nggak salah cuma 49.000. And then kalau kalian ke GI, ada satu tempat di mana mereka sediakan ini, tapi you have to sewa. Jadi kalian masuk ke dalam kayak cafe gitu. Ntar mereka punya a lot of board games di dalamnya. Nah apa gitu namanya, aku lupa. Tapi bayar 50.000 untuk seharian dan kalian can play yang namanya Explodding Kitten. It's really good, alright. This game, maksudnya it really gets your temper going, and at the same time membuat lo sebel sama orang lain. I let you know how we play this game first, okay, before we start. Alright, so namanya Explodding Kittens. Nah, sebetulnya before you start, you get a set numbers of cards di dalamnya. Nah, yang paling penting adalah, yang kalian harus tahu adalah, intinya gamenya ini adalah if you explode, you lose. That's it. If you don't explode, you win. That's how the game is played. So you better not explode. Cuman itu aja sih. And the game itu ada satu yang namanya Explodding Kitten card. Warnanya hitam, terus ada kucingnya terus lagi meledak gitu di tengah-tengahnya. Gak tau sih ini gamenya itu it's rated PG atau apa ya. Cuman kalau nggak salah gamenya ini juga nggak boleh untuk anak terlalu muda. Tapi everyone's playing it anyway, so no one cares. Okay, so Exploding Kitten is basically, if you don't want to lose, don't get exploded. If you want to win, if you want to win, don't get exploded. If you want to lose, just get exploded. Cuman itu aja sih. Nah, ada kartu yang lainnya juga di dalam sini. Ada kartu selain Exploding Kitten kartunya itu, ada juga kartu yang namanya See the Future. Kalau See the Future itu kalian ngeluarin, kalian bisa ngelihat 3 kartu dari atas decknya kamu. Jadi jadi semuanya megang kartu nih. Kalau nggak salah mulainya dari 5 kartu sih each. Terus sama di tengah itu ditaruh decknya yang ketutup. Now, if you have the See the Future part, if you play that card, that means you can take out 3 cards from the top of the deck and you can actually see what they are. Ya, karena it gives you an advantage. Kenapa? So if you know that di kartu yang kedua dari atas adalah Exploding Kitten, udah pasti kamu nggak mau ngambil kartunya itu kan. So the See the Future is kinda one of my favorite card di dalam game ini. Ada juga satu lagi namanya Skip. Kalian udah tahu ya, kalau misalnya kalian summon yang namanya kartunya Skip ini, that means kalian nggak play around. Artinya it skips you. Jadi kamu nggak ngambil kartu kalau nggak salah sih. At the end of the day, you get skipped by. So that's how to play the game. That's it. And then the rest of the cards, ada satu lagi yang namanya Diffuse card. Nah, Exploding Kitten card tadi di awal yang aku bilang yang warna hitam, itu kalau misalnya muncul, you can play the Diffuse card. Gini, as long as kamu punya Diffuse, itu kartu yang namanya Exploding Kitten itu nggak mampu sama kamu. Jadi Diffuse card ini salah satu kartu yang bisa menolong kamu dari supaya kamu nggak explode. But kadang-kadang di awalnya sudah pasti kamu dapat 1 kartu. Tapi kadang-kadang along the gameplay kamu bisa koleksi 3 atau 4
along the way yang namanya diffuse cardnya ini. Pokoknya seru deh main gamenya ini. Nah di dalamnya juga ada satu satu deck of kartu di dalamnya yang itu gambar-gambar aja, kayak nggak penting sih. Ada yang namanya watermelon, ada kucing warna kuning, ada kucing warna coklat, ada orang, terus ada kucing lagi muntah, pokoknya gitulah. Jadi kartu-kartu ini yang disebutnya adalah no instructions card. Artinya adalah mereka bisa dikeluarin kalau kalian punya double, mereka bisa dikeluarin kalau kalian mereka punya triple, itu mereka bisa ditaruh. Tapi tetap kamu juga harus ngambil intinya gini. If you finish your round, you have to pick up a card from the deck. That's it. Now just run away from the exploding kitten card. Cuman itu aja sih. Nah ada satu lagi kartu, I think apa ya namanya? Kalau nggak salah ada Nope card. Nope, N-O-P-E. Nggak tahu sih di sini gimana. Karena this is my first time playing this gameplay di dalam di dalam mobile. Jadi aku cuma mau bilang Nope card ini sebetulnya membuat kamu jadi misalnya kalau ada orang nope card ini bisa dipakai kapan aja. Jadi kalau temannya kamu tiba-tiba dia summon yang namanya skip, kamu bisa taruh nope, and akhirnya dia nggak skip, dia tetap jalan. Ada orang yang naruh diffuse, kamu bisa nope, and akhirnya dia nggak bisa, tetap mati, meledak dari yang namanya atomic kittennya ini. Okay, enough explanation, let's just play. Okay, so since I don't have friends, that sounds a bit weird. Since I don't have friends, I'm gonna play with strangers here, atau play with myself. That sounds more weird. So I'm just gonna say, play with others. Core deck. No, we use the core deck, the standard deck. Okay. Connecting to matchmaking, waiting for players. All right, guys, here it is. Game starts in 18 seconds. Putri, ada seberapa sih? Okay, let's play. Okay, so which card shuffle? See, you see, there's still a card also. Jadi I just wanna let you know. Di sebelah kanan tuh bisa kelihatan kayak whose turn is it? Your turn. My turn. Okay, so I'm going to first thing is I'm going to steal a card. I'm gonna steal it from G. Oh, draw from the bottom is not a bad card. Tapi tetap you get to see, right? It's still okay. You can take a look, right? I have 2 diffuse now, and maksud aku, you see that at the end of the day, whatever card you summon, pokoknya intinya kamu untuk enternya kamu harus ngambil kartu yang ada di tengah. Nah di sebelah kirinya ini yang ada 100% segala macam, although dia kena exploding kan, dia diffuse tuh barusan tuh Putri Doom, dia diffuse kan, jadi my turn. Oh nih, kartu slap ini adalah kartu nope-nya guys. Jadi di sini ada yang namanya kartu nope. Nah jadi aku mau ini lihat. 1, 2, 3 kittens. Top card, see the future. Okay, reverse. Okay, see, kalau aku see the future, aku bisa ngeliat kartu pertama di atas adalah reverse, keduanya shuffle, yang ketiga adalah okay, I got it. So I'm just gonna take it because I'm safe. Reverse. Seharusnya aku use the see the future itu nggak sekarang ya guys, mungkin ntar ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Maksudnya it's not bad. It's your turn. Dia skip. Okay, so I'm gonna reverse this. Putri. Oke, kita kasih yang itu guys. Oke, reverse, you see that? Berarti aku nggak jalan lagi, jadi balik lagi arahnya. Sekarang yang Norior yang reverse balik lagi guys. Damn. 13 kartu back. Aduh, kena diffuse lagi. Tuh guys, meledak guys. Jadi, nah, abis kita taruh diffuse, kita bisa pilih yang namanya talent kita itu taruhnya di mana. Jadi, aku mau taruhnya ini di kedua deh. Nah, taruh kedua. Jadi di mana di decknya. Jadi kita bisa pilih taruh Exploding Kitten itu ditaruhnya di mana. Nah, si Google dapat. This is so fun guys. You see that the change of the chance of kitten itu kayak boiling hot guys. Jadi si Noyor lagi mikirin dia mau ngapain. Oh slap, double slap. Oke. Dia harus ngambil, kayaknya dia bakalan mati sih. Dia punya kartu yang paling banyak guys.
masih jauh sih aku. As long as dia nggak reverse lah. Aduh, dia see the future lagi. Dia bisa kelihatan. Gawat nih. Dia ngambil 1 tadi. Berarti kartunya masih ada 2 di atas yang si Giselle. 1, 2, 3 kittens. Oh, dia see the future lagi. Man, Your turn. tanya nih. Kita double slap aja deh. Kita double slap. Aku mau si Norio double slap. Alright, kita matiin dia guys. Soup. Aduh. Wah, kalah nih guys kayaknya. Salah nih. 1, 2, 3 Aduh, dia kittens. see the future lagi. Oh, dia nggak bisa. Dia nggak ngambil kayaknya. Oke, aku tahu. Oh, dia shuffle. Ah, dia kena kan? Mati dia. Waduh, dia ada diffuse lagi. Oke, berarti si Noyor sama si Putri Doom ini dia nggak punya diffuse lagi guys. Tapi cuma ada 6 cards left in the deck. Berarti di dalamnya ada 2. Ah, man, gimana ceritanya deh? One, two, Aduh, three dia kittens. see the future lagi, tapi dia tetap harus ngambil. Your turn. Ah, dia skip. Berarti yang di atas ini gawat guys. Bukan? Masih ada diffuse 1 lagi Pew sih. pew. Kita kasih dia 1, 2, 3, 4. Kita ke 4, ke 3, ke 3. Kita hide. Oke guys, kita hide. Good luck. Aduh, dia shuffle lagi. Oke, dia mesti lebih putih. Aku udah gak ada kartu lagi guys. So, it's paling bahaya gak ada kartu. Just to let you know. Pew pew. Wah, dia ada diffuse lagi. Oh my Well god. played. I fear nothing. Dia skip lagi. Dia skip lagi. Gila guys. Banyak banget. Nggak ada kartu guys. Tinggal 6 cards left. Nggak ada yang mau ngambil, let me tell you, di dalam tengahnya ini. Karena udah pasti. Aduh, di shuffle lagi. Tapi tetap harus ada yang ngambil. Draw from the bottom. Yay! No, you're exploded guys. Okay. Hai. What remains? It's your turn. Cuman kita berempat aja. It's my turn. Okay, let's go. Aduh. I'm exploded guys. Mati guys. Gila. Nggak asik kalau berdua dong guys. Oke. Milton. Oke. Oh, avatarnya banyak guys. Oke lah. Satu lagi. Come on. Kalau main berempat tuh nggak enak guys. Enaknya main berlima. To tell you the truth. Ya, mainnya berempat lagi. You. It's your turn. I fear nothing. Holy smokes. Everything's gonna be okay. You. Dia kena, yes. Oke, di diffuse-nya nggak habis. Saya dibanding. Jadi mulainya itu nggak tahu sih kalau dia dapat ada diffuse lagi tadi yang Wow. pas dia ngambil kartu-kartunya itu. Holy smokes. 1, 2, 3 kittens. I've got a good feeling about this. Di slap, cok. Di slap. Holy smokes. Di slap lagi si Milton.
Your turn. Gue ngeliat sambil satu. Balik lagi sih, yang ini gawat. Whoever take Potato. potato. Dia ngambil dari mana? Mampus dia kena kan? Holy smokes! Dia mati guys. Oke, tinggal 2 lagi. Tinggal 2 lagi. Sisa 2. Exploding get the cards. 3 players. Number 9 cards remaining. We have a chance. Don't worry. Here it is. Dia ambil loh. Your turn. 1, 2, 3 kittens. Oke. Baru kita shuffle. Ooh. Ah man, kita kena diffuse guys. Man, si X ngambilnya. 1, 2, 3 he see the kittens. future lagi. Wah, oke. Dia draw from the bottom lagi guys. Dia kena Nom nom actually nom nom diffuse. nom nom nom. Dari 5 ada 2. Oke, kita lihat. Kita lihat dia mainnya gimana nih si Milton. You. My turn, right? Oke, so kita reverse aja gimana? Kita skip aja gini. Nah. Skip, bruh. Your turn. Wah, dia ngambil 4 card. Oke, kita see the future. Kita ambil shuffle 1, oke. Hack soup. Enggak dari aku, dia ngambil dari Milton kayaknya. Jangan reverse sih. Kita ambil. Reverse aja deh. Oke. Dia pasti slap banyak nih guys. Yes. Nom 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 nom. Dia punya diffuse 2 loh. Di sini nggak ada diffuse. Holy smokes! Nggak ada diffuse sama sekali. Sekarang si Milton nih tinggal 3. Si Milton. It's your turn. Slap ya udah kita slap balik ya. Ya. Dia tetap harus ngambil 2 guys. Tetap harus ngambil. It's your turn. LOL. You. Mati guys, dia punya ini, dammit. LOL. You. Oh, we might win. LOL. Taruh ini. Wow. Your turn. Man. Man. Damn it. Good game.
Ya kayak gitulah. Kita lihat dulu deh. Ini ya udah. Cuma berapa? Berempat. It's your turn. Slapnya ada 3 loh. One, two, three kittens. Ya kalau nggak mau. Ya skip loh. You. I can't believe it. Oke, buat. Oke, si Milton sekarang. Balik lagi. Potato. Potato, dia ngambil lagi kemana nih? Dia pengen steal cards. Why me? Hello, 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 hello. Everything's gonna be okay. Dia udah nggak bisa. Wih, dia ada 1 guys. Oke. Hello, 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 hello. Your turn. Hack soup. Oke. Ambil dari Milton guys. Skip. One, two, three Wih, kittens. I wanna see this feature. Kartunya agak aneh guys. Enggak deh. Hum, nom, Wih, nom. jadi semuanya udah nggak ada nih. Semuanya diffuse sudah nggak ada. Jadi tinggal hajar aja satu persatu nih. You. Lah, Milton keluar. Hello, 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 hello. You. Menang nih kayaknya guys. Gosh darn it. Oke, diffuse. Dua-duanya nggak ada diffuse nih. Udah kita slap aja. Double slap. It's your turn. You. Why me? It's your turn. Everything's gonna be okay. Oke, it's not terus. true. Dia punya diffuse-nya lagi guys. What the heck? Shucks, dia punya diffuse lagi. Dia kena lagi mampus. Hello, 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 hello. It's your turn. Dia kenapa naruh yang paling atas sih? Aku juga bingung. What in the world? Oke. Chance 10 sama 1 tuh udah pasti aman lah. It's your turn. Oke, si X juga. Damn it. Oke.
1, 2, 3 kittens. Dia Your pasti turn. ngambil. Aku juga ngambil. Ngambil. Dia pasti ngambil. It's your turn. Ya kan? Fuse. Ambil. Dia nggak bisa ngeliat lagi. Karena gue Your tahu. turn. Reverse. Ngambil. Your turn. Ini next one aman pasti. Di terakhir nih. You. If we play this right. Nah. Okay. I skip. Your turn. Okay. I skip. If I play this right, come on, guys. There it is, the winner. Woohoo! That's how to play. Booyah! Thank you so much for stumbling into my YouTube channel. Appreciate it that you watched my videos all the way until now. And if you haven't already, please do make sure you punch that like button at the bottom and also press that share button. At the same time, if you like any of the videos like this also, please do make sure you subscribe to my channel. And it's just right there with the red button. In that, thank you so much. I will see you in the next moment to come. You're still here. My social media platform. If you want to follow me, I forgot.